Alright, as always, I'll speak in Korean first and then in English. 안녕하세요. 오늘 그 5개 음악 단체가 예고했던 대로 기자회견을 가졌습니다. 27일 오전이었고요. 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 기자회견 타이틀은 Let's Keep a Promise. 음반 제작자가 없다면 K-팝도 없다라는 타이틀로 기자회견이 열렸는데요. 그래서 이번 기자회견에서는 한국 매니지먼트 연합, 한매연, 그리고 한국 연예 제작자 협회, 연재협, 그리고 한국 음악 레이블 산업협회, 음레협, 한국 음반 산업협회, 거기다가 한국 음악 콘텐츠 협회가 마련한 자리인데 음악 산업의 공정한 권리 보호를 호소하기 위해 만든 자리였습니다. 그리고 그 이후에 기사가 꽤 많이 나왔죠. 헤드라인이 뭐 5개 음악 단체, 뉴진스 한입법, 무명유죄, 기정사실화. 그리고 뉴진스 유명하면 법보다 위인가, 가요 5개 단체 전속계약 템퍼링 호소. 뭐 이런 것도 있었고, 전속 계약은 K-팝 산업의 근간 음악 단체들 호소한 이후 뭐 이런 것도 있었고요. 뉴진스 일방적 파기, 5개 음악 대중음악 단체, K-팝 산업 위협 이렇게 나왔습니다. 근데 뭐 몇몇 헤드라인을 보면은 이 분들이 그러니까 뉴진스를 집중적으로 저격을 한 것처럼 보여지는데 사실 전체를 기자회견을 들어보셨으면은 좀 더 뭐랄까 산업에 대한 얘기긴 했습니다. 그러니까 물론 이 사태가 템퍼링 사태가 뉴진스 혹은 그 이전까지 넘어가면은 50-50 사건도 있었죠. 거기로 해서 촉발됐지만 이 이후에 벌어질 사건들을 방지하고자 더 비극을 방지하고자 이런 자리를 마련했고 물론 뉴진스를 레퍼런스한 내용도 있긴 있었으나 조금 더 우리가 포괄적인 내용으로 진행이 된 것 같다라고 봐야 될 것 같습니다. 아무튼 그 발언 내용을 좀 정리해서 얘기를 나눠볼까 하는데요. 자, 그래서 단체는 이 5개 단체였고요. 아까 제가 말씀드렸던 대로. 그리고 초반에는 이제 사진을 먼저 씌웠습니다. 한국 이런 행사 특이죠. 대표분들께서 방금 말씀드렸던 이 단체 협회 회장님들께서 이렇게 사진을 찍으셨고 뭐 김창완 한국음악 콘텐츠 협회 회장 왼쪽부터 봤을 때 최경식 한국음방산업협회 회장 임배군 한국연예 제작자 협회 회장 박강원 한국음악 레이블 산업협회 이사 이명길 한국매니저연합 이사 이렇게 사진을 찍으셨고 그다음에 실제 발언은 이 6분께서 중점적으로 했었습니다. 그리고 일단 시작을 하셨던 분은 이분이었습니다. 최강호 음콘협 사무총장께서 하셨는데 사실 이 기자회견은 좀 토론 형식으로 진행이 됐어요. 토론 형식 그리고 그 이후에 기자님들께서 Q&A 세션을 가지고 질의응답을 하셨는데 그 이전에 약간 뭐 모두 발언이라 해야 될까요? 발제를 이 최강호 음콘협 사무총장이 하셨는데 이게 좀 웃겼습니다. 약간 좀 퍼포먼스 아닌 퍼포먼스를 하셨는데 잠깐 볼까요? 제가 이거 보고 들리나요? 잠깐만요. 안 들릴 것 같은데 들리나? 영상으로만 보시죠. 약속을 지켜주세요. 그러니까 대한민국 음악 산업의 지속적인 발전을 위해 약속을 지켜주세요 하시면서 네, 새끼손가락을 이렇게 올리시는 퍼포먼스를 하셨는데 이걸 보면서 좀 웃기긴 했습니다. 왜냐면 그러니까 이거 자체가 웃겼다기보다 이거 보면 분명히 이 기자회견을 탐탁지 않아 하는 그런 세력들 혹은 그 몇몇 팬들 몇몇 그런 지지자들이 이걸 분명히 조롱에 써먹을 것 같은데 라고 생각을 했었는데 아니나 다를까 X에서는 조롱을 하고 있더라고요. 아무튼 뭐 이거는 뭐 생각을 하시고 퍼포먼스를 하셨겠죠. 그리고 이게 이 타이틀, 기자회견의 타이틀과도 연관이 되어 있습니다. Let's keep a promise. 약속을 지키자 혹은 약속을 지켜주세요. 음반 제작자가 없다면 K-팝도 없다. 이 타이틀이 좀 중점적이죠. 그래서 음반 제작자가 겪어왔던 오해, 이 산업에서 겪어왔던 오해, 그리고 처해 있는 위기 상황을 좀 더 설명을 하고자 이 자리를 마련했고요. 자, 그래서 이분께서 최강호 음코너 사무총장께서 어떤 얘기를 하셨느냐 하나씩 살펴보겠습니다. 자, 먼저 대중음악 산업이 지속적으로 발전하려면 3 ECT 코드를 지켜야 한다. 그래서 이 3 ECT 코드가 무엇이냐? 서로를 연결하는 connect, 그리고 서로를 존중하고 배려하는 respect,
서로를 보호하는 프로텍트가 지켜져야 한다고 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그러니까 뭐 재밌죠? 이런 식으로 ECT라는 각 단어가 ECT로 끝나잖아요. 스펠링을. 그래서 세 개 코드 혹은 키워드로 정리한 게 꽤나 흥미로웠고요. 그래서 먼저 커넥트를 먼저 말을 하자면 대중음악 산업의 근간은 기획사와 가수가 맺은 전속 계약이다. 기획사와 가수는 고용인, 피고용인 관계가 아닌 동업 관계다. 전속 계약이란 기획사와 가수가 서로의 발에 매듭을 묶고 함께 뛰기로 하는 2인 삼각 경기와도 같다고 강조를 했어요. 그러면서 최근 산업 내에 매듭이 위협받고 있다. 가수에게 그 매듭을 풀어도 된다고 이간질하는 부도덕한 타 기획사들, 기획사에 고용된 프로듀서들, 그 뒤에 숨은 거대 자본들, 심지어는 가수가 기획사를 탈퇴하는 게 더 좋은 일이라고 외치는 팬덤들과 정부 정책들, 이 모든 게 어우러져서 음악산업의 산파 역할을 하는 기획사의 입지가 좁아지고 있다. 전속계약 위반과 템퍼링이 확산하고 있다. 소속사를 더 힘들게 하는 거는 이렇게까지 얘기를 하셨어요. 그러니까 이 모든 뭐라 그러죠? 나쁜 의도를 가진 이런 몇몇 세력들에 더해서 뭐 정부 정책 같은 경우에는 이 사태의 본질을 꿰뚫어 보지 않고 이슈가 발생했기 때문에 뭐 정책을 였다 하고 뭐 발의하는 그런 경우가 있고, 거기에 더해서 팬덤, 그러니까 팬클럽도 한 몫을 한다. 무슨 몫이냐? 소속사 역량을 문제 삼아 이탈을 강요해서 그러니까 이 그룹 탈퇴 혹은 소속사 이탈을 강요를 해서 성공을 하더라도 계약 해지를 당하가 노심초사하게 된다. 제작자들 입장에서 말이죠. 그런 얘기를 하면서 시대에 부합하는 표준 전속 계약서 개정이 필요하다라고 주장을 했었습니다. 이건 좀 이따 다뤄볼 거고요. 자, 왜냐하면 이전에 예를 들어서 거대 자본들, 뭐 프로듀서들, 그리고 이간질하는 뭐 타 기획사들, 이런 거는 뭐 뉴진스 이전에 50-50가 대표적이었죠. 그거 같은 경우는 그 50-50를 전담하는 그 프로듀서, 그리고 그 프로듀서 회사와 그리고 거대 자본이 함께 약간 뭐랄까 꿍꿍이를 펼치고 그리고 이간질을 했던 케이스로 알려져 있는데 거기에 이제 모든 것이 드러나지는 않지만 뉴진스 케이스에도 좀 언급을 하는 것 같고요. 그리고 거기에 대해서 팬덤은 사실 소속사를 욕을 하는 게 자연스럽다 여길 정도로 수시로 욕을 합니다. 조롱도 하고 욕을 하고 분노도 표출하고 그러는데 최근 들어서는 탈퇴해 특히 성공한 그룹일수록 더 그러죠. 그러니까 BTS 멤버들도 그런 X에서 트윗이 많이 보입니다. 그러니까 이게 진짜 팬인지 아니면 팬인 척 가장을 하는지 안티인지 모르지만 어떤 멤버 탈퇴 기원 이런 식으로 얘기를 하죠. 근데 이게 그 경력이 쌓이고 노련해진 아티스트 같은 경우는 그냥 귀등으로 듣겠죠. 또 시작이구나 할 수 있는데 저연차 아티스트, 특히나 짧은 시간에 성공을 거둔 저연차 아티스트는 그런 팬들의 트윗 혹은 커뮤 글을 보면 이거 나가도 지지 받겠는데? 성공할 수 있겠는데? 그러면 내가 벌어들인 몫이 얼마야? 이런 식으로 생각이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 이 팬덤, 그러니까 팬들도 물론 말씀드리지만 그 중에서는 그 팬의 가면을 쓴 이간질 세력도 있을 테지만 아무튼 간에 좀 더 성숙한 팬덤 문화가 필요하지 않겠느냐, 그런 요지로 말씀을 하신 것 같고요. 자, 그 다음에는 서로를 존중하고 배려해야 한다는 의미로 리스펙트를 또 거론하면서 하이브 산하 레이블 빌리프랩의 임직원 평균 연봉이 5천만 원이라는 언급을 하셨어요. 이게 물론 임직원이기 때문에 임원들 연봉을 포함했기 때문에 평균이 좀 높아질 수 있죠. 근데 이 얘기를 왜 했느냐? 그 매니저가 수십억을 받는 가수에게 무시해라는 말을 했다고 한다. 가수 측은 이 말을 들었다고 하고 매니저는 그 말을 하지 않았다고 한다. 뭐죠? 한이 그 케이스 말하는 거죠. 그 국정감사까지 가게 만들었던 그 케이스인데, 그래서 결국은 이 매니저가 한 달에 300만 원 남짓 받는 게 맞죠. 물론 하이브는 평균 연봉이 높은 편이고, 그리고 여기서 말하는 5천만 원은 그러니까 하이브 평균이 높기도 하고, 그 다음에 임원 연봉까지 더해져서 좀 높은 편인데, 아무튼 간에
데뷔하고 첫 해에 52억 원을 벌어들인 한이에 비해서는 처참하게 낮은 수준인데 이 두 사람의 말이 엇갈린다. 매니저는 무시했다는 말을 하지 않았다고 한다. 그리고 엇갈린 그 두 주장과 함께 일명 뉴진스 한이법인 대중문화산업법과 근로기준법 일부 개정 법률안 발의까지 이어졌다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그죠? 그래서 이 사태의 본질을 알아보지도 모르겠습니다. 본질을 알아보려고 시도를 했는지 모르겠지만 일단 한이의 주장만을 귀 다 맡고 그리고 국정감사까지 세우고 거기다가 법률안까지 발의를 하는 그런 사태에 좀 유감을 표하고 싶었던 것 같아요. 그러면서 어느 한편에 서고 싶진 않다. 다만 팬덤이 있다고 가수의 주장이 법원 판단 전에 사실로 받아들여지는 게 문제다라고 하면서 이 말씀하셨습니다. 유명무죄다. 죄송합니다. 무명유죄, 유명무죄다. 혹은 유명무죄, 무명유죄다. 그러니까 높은 인지도와 팬덤을 가지고 있다고 해서 그들의 주장이 사실인 것처럼 받아들여지고 법원의 판단 전에 이런 상황이 기정사실화되는 게 가속화되고 있다. 유명 가수의 주장을 들어볼 기회가 있었다면 또 다른 당사자인 이름 모를 매니저의 의견도 들어봤어야 한다. 그쵸? 이거는 저도 강조한 바가 있습니다. 물론 빌리프랩 측에서 이미 밝혔었죠. 그런데 여기서 말하는 들어봤어야 한다는 건 귀를 기울였어야 된다는 거죠. 언론도 무조건 한이를 이제 헤드라인에 세우기보다도 이 이름 모를 매니저의 그 사정에 귀를 기울였어야 되지 않나 저는 그렇게 읽히고요. 그리고 가수가 예고 없이 떠난 기획사엔 실직과 미래에 대한 걱정이 현실이 된 수많은 직원들이 있다. 이 산업에서 누가 진정한 사회적 약자인지 돌아봐야 한다고 이렇게 언급을 했습니다. 참 말이 맞는 게 우리가 뭐 하이브는 뭐 대기업 하지만 이 사태가 50-50 그리고 뉴진스로 불거져서 더 많은 비극들로 확산되게 되면 중소기업들은 진짜 죽어나갈 수 있죠. 그런 기업들 같은 경우는 진짜 하루아침에 회사가 망할 수도 있는 거고 그렇게 되면은 거기 일하는 직원들, 임직원들 같은 경우는 진짜 실직의 위기에 처하고 정말 삶 자체가 위험해질 수도 있기 때문에 진정한 약자는 따로 있지 않은가. 국정감사에 나가고 발언을 할 수 있을 정도의 권력을 가진 게다가 데뷔 첫 해 52억을 벌어들인 이 아티스트가 과연 진짜 약자라고 우리는 받아들일 수가 있는가. 그리고 그렇게 약자라면서 정치인들이 이렇게 귀담아 들어주고 법안까지 발의하는 이 상황에 대해서 좀 유감을 표하는 것 같습니다. 그리고 계속해서 반복해요. 아티스트 보호받아야 합니다. 그리고 보호받기 위해서 우리가 시스템을 마련하는 거 굉장히 중요합니다. 하지만 우리가 뭐 법안을 발의할 때는 좀 더 세세하게 많은 것들을 고려하면서 해야 되지 않는가. 그리고 또 언론, 기자님들에게도 좀 어필을 했어요. 기자님들도 복합적으로 좀 다뤄주시면서 기사를 쓰시면 좋겠다라는 이런 메시지를 다른 분들께서도 전체적으로 담아주셨고요. 자, 그 다음에 서로를 보호해야 한다는 프로텍트 개념을 설명하면서 누차 말했듯이 오늘 이 자리에서 누가 옳고 그른지를 따지려고 하는 게 아니다. 분쟁과 갈등은 어느 산업에서나 일어난다. 그건 매우 자연스러운 일이다. 분쟁과 갈등 속에서 산업을 보호할 수 있는 유일한 방법은 약속을 지키는 일이며 그건 다름 아닌 법과 규정을 준수하는 것이라고 강조를 했습니다. 그래서 이제 맨 처음에 했던 이 새끼손가락 퍼포먼스가 그 일환인 거죠. 그래서 사전 규정이 입각한 법원 판단에 대한 존중 그리고 객관적인 데이터와 사실관계를 기반으로 수립하는 정책 등이 필요하다고 강조를 했습니다. 그렇죠? 저는 좋은 메시지라고 봅니다. 그러면서 뉴진스 하이브
어도어의 입장에 대해 협회가 얘기하는 건 적절하지 않다라고 하면서 저희는 원리 원칙에 관한 얘기를 하는 거다. 팬들의 입장에서 불편한 행동을 했다면 송구하다. 하지만 뉴진스에 국한된 얘기는 아니다. 하이브 뉴진스 미니진의 존재감이 크지만 그 외에도 많은 종사자가 있다. 연예 매니지먼트 산업의 본질은 동업인데 최종 아웃풋은 가수에게 가 있다. 가수는 정산을 못 받았다고 기자회견을 하거나 뭐라도 할 수 있지만 기획사는 가만히 있어야 한다고 토로를 했습니다. 다시 한번 말씀드리지만 하이브 외에 모든 기획사들이 여기에 해당이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 팬덤이 타 소속사로의 이적을 요구하는 분위기와 관련해서도 그 언급을 아까 했었죠. 그러니까 팬덤의 얘기가 너무 강력하게 들리다 보니까 반대급부를 많이 쳐다보지 못하는 경향이 있다. 다른 소속사로 가라는 게 순수하게 팬의 입장에서는 그렇게 볼 수 있는 거다. 하지만 가수에 대한 선의가 기획사에 대한 악의로 돌아올 수 있다고 얘기를 했습니다. 여기서 연관되는 게 기획사 임직원들을 향한 비난 여론에도 우려를 표했어요. 그러니까 이 임직원들에게는 직장이죠. 이 기획사라는 게. 근데 불특정 다수한테 사이버 테러, 사이버 불링을 받는다면 업무를 하면서도 공포감이 엄청날 거다. 그리고 개인이 변호사를 고용해 대응한다는 것도 현실적으로 불가능하다면서 이름까지 공개되고 해고를 요구하기도 한다. 정부나 국회에서도 이거를 같이 케어를 해줬으면 좋겠다고 말했습니다. 저는 여기에 매우 동감합니다. 네. 임직원들도, 직원들도 사람이죠. 근데 아티스트의 팬덤이 그런 직원들의 실명까지 거론하면서 조롱을 하고 뭐라 그러죠? 커뮤니티나 아니면 X에서 조리돌림이라고 하죠. 그렇게 되면은 그건 일단 존중이 매우 떨어지는 일이고, 그리고 그게 과연 그들의 사람으로서 존중하는 일인가? 그래서 정부도 물론 다시 한번 이분들이 말씀을 하셨지만 아티스트 보호하는 건 중요하죠. 중요하지만 정부는 국회의원은 국민을 신경을 써야 되는데 아티스트 외에도 이런 직원분들도 사람이다, 국민이다. 그래서 그들의 목소리도 들어봐야 되고 그들의 인권도 케어를 해야 되지 않느냐고 얘기를 했던 거죠. 물론 네, 뭐 차별을 하는 건 아니지만 한희 씨 같은 경우는 국민이 아니긴 하죠. 그게 좀 아이러니한 건데 아무튼 그거는 또 넘어가도록 하고요. 자, 그 다음 아무튼 이분께서 성함이 뭐였죠? 최 사무총장 가장 많이 말씀을 하셨고요. 최강호 음콘협 사무총장. 다음으로 발언을 했던 분은 걸그룹 유니스를 제작한 최재우 FNF 엔터테인먼트 대표였습니다. 이분께서는 K-POP 산업이 멤버 캐스팅 단계부터 기획사의 비용이 선투자되는 구조임을 강조를 했거든요. 오디션을 기획하거나 전 세계에 있는 K-POP 아카데미를 돌아다니는 등 캐스팅 과정부터 비용이 발생한다. 캐스팅 후엔 연습생들에게 트레이닝, 숙식을 제공한다. 해외 연습생들에게는 한국에서 생활할 수 있도록 비자, 의료보험 문제도 해결해주고 있다. 아이돌 기획은 시작부터 리스크를 안고 간다고 밝혔습니다. 그러니까 이 기자회견의 목적 중에 하나가 이런 오해를 풀고 바로 잡고자, 뭐 어떻게 보면은 본인들 토로일 수도 있겠지만 대중은 뭐 기획사 소속사면은 아우 저 욕심쟁이들, 아우 돈만 빼가는 놈들이라고 생각을 하지만 현실을 들여다보면 이게 쉽지 않고 엄청난 리스크를 떠안는다라고 강조를 하고 싶은 것 같아요. 그러면서 트레이닝 같은 경우 안무, 보컬, 랩에 더해서 카메라를 보고 연출하는 방법이나 외국어 수업까지도 진행을 한다. 왜냐면 이제 K-팝이 글로벌해지고 있기 때문에. 그리고 이 부분은 좀 뭔가 좀 흥미로운데 외모적인 부분을 업그레이드하기 위해 시술을 하는 경우도 있다. 이런 것도 언급을 하셨어요. 그래서 중소기획사로도 최소 10억대에서 100억까지 사용하는 것으로 알고 있다라고 설명을 했습니다. 뭐 연습생에 들어가는 비용 같은 경우는 알려지기를 그쵸, 뭐 1억은 우습고 10억부터 시작을 한다라고 보니까 뭐 기사도 많이 써져 있던 것 같더라고요. 네, 100억까지 대규모 연습 아티스트 같은 경우는, 그룹 같은 경우는 100억까지도 충분히 들겠죠. 자, 그 다음에 발언하신 분은 김명수 한국연예제작자협회 본부장이신데 이분인가요? 아무튼
이분 같은 경우는 최근 템퍼링 문제가 잠깐만요. 보겠습니다. 맞습니다. 최근 템퍼링 문제가 신인 시장을 위협하는 수준으로 번지고 있다고 경고를 했습니다. 그러면서 최근 전속계약 위반 사례가 메이저 기획사뿐만 아니라 인디, 중소기획사까지 확산되고 있다. 일부 대형 기획사나 자본이 개입해 가수를 빼내는 사례도 빈번하다. 이를 막기 위해서 경업 금지 조항 강화 및 대중문화예술 기획업 등록 기준 강화가 필요하다. 현재는 기획사가 투자한 가수를 빼내고 이후 신규 법인을 설립해 활동하는 형태가 반복되고 있다라고 말하면서 템퍼링 문제는 보호 측면에서 다가가야 한다. 경업 금지 의무와 경업 금지 기간이 정의돼야 하고 템퍼링 이슈로 관계가 파탄의 지경에 이르더라도 전속 계약 잔여 기한 내 경업을 금지하도록 해서 템퍼링 자체가 무의미해지는 법률적 근거를 마련해야 한다고 강조를 했습니다. 그렇죠? 그러니까 아티스트가 성공한 다음에는 이 저울추가 이 문제에 있어선 아티스트에게 기울여져 있고, 그러니까 그냥 마음 먹고 템퍼링 하게 되면은 소속사가 할 수 있는 게 없다. 그래서 운동장이 너무 기울어져 있다. 그래서 법적인 제도로 마련해서 템퍼링 자체가 무의미해지도록 법률적 근거를 마련해야 한다고 강조를 했습니다. 다음 발언하신 분은 이남경 한국매니지먼트 연합 국장이었습니다. 기획사와 가수 간 계약에서 모든 의무와 책임이 기획사에 몰려있다. 뭐 이것도 연관된 얘기죠. 그래서 예전에 비해서 환경이 바뀌어서 연예인과 소속사 간의 관계가 더 이상 수직적 관계가 아니라 서로 협력하는 동반자적 관계인데가 되는데, 그럼에도 표준 전속 계약서는 결속력 대부분의 책임을 기획사에 전가하고 있다. 전속계약에서의 분쟁은 대부분 회사가 방어하고 가수가 공격하는 일방적인 측면을 가질 수밖에 없다. 이를 대비할 수 있는 방안이 마땅치 않다는 게 가장 큰 문제라고 얘기를 했습니다. 그러면서 소속사가 연예인을 캐스팅하고 케어하는 시점부터 비용을 투자한다. 아까도 좀 언급이 돼 있죠. 산업 구조가 선투자, 후 회소 기조인데, 계약을 깨거나 위반하려 한다면 과연 기획사 입장에서 이거를 이어갈 수 있겠냐라고 반문을 했고요. 그래서 전속계약 효력 정지 가처분이 인용이 될 경우, 전속계약 효력 정지 가처분입니다. 이게 인용이 될 경우 기획사가 손해를 다 떠안지만 가수들은 자유롭게 활동하게 된다는 이 점을 두고도 형평성 문제를 제기했습니다. 이게 가처분이기 때문에 결정은 아니더라도 가처분만 나오면은 기획사 입장에서는 손 놓고 바라볼 수밖에 없다라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 형평성 문제가 있다. 그러면서 전속계약 효력 정지 가처분이 발생하게 되면 회사는 지금까지 투자한 콘텐츠 자체가 사라지는 거다. 가수 입장에서는 단독으로 활동할 기회가 생기는 거고요. 그리고 가처분 신청 자체가 회사에 불리할 수밖에 없는 구조라면서 회사가 손해를 보는 이 판단이 내려진다면 반대로 연예인에게도 손해를 보는 판단이 적용되어야 한다. 그러니까 이게 좀 다르게 들릴 수도 있겠지만 템퍼링 자체를 시도하지 않게끔 이 시스템이 자리 잡아야 된다는 거죠. 다만 이런 손해가 발생하지 않도록 서로 협력할 수 있게끔 재판부가 이끌어줘야 한다는 것이라면서 전속계약 효력 정지 가처분에 앞서 조정 과정이 선행돼야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 보면은 좀 테마가 드러나죠, 패턴이. 국회의원, 그러니까 정치인들, 정부가 이 부분을 좀 심각하게 다뤄야 되고, 소위 말하는 팬들의 얘기, 물론 이게 진짜 팬인지 아닌지 모르겠지만, 팬들의 얘기만 듣고 법을 뚝딱 만들고, 그리고, 특정 세력들의 이야기만 들어서는 이게 안 되지 않겠냐라고 얘기를 하는 것 같습니다. 저도 어느 정도 동의하고요. 자, 그리고 어디까지 했었죠? 자, 이거는 아까 얘기를 했었던 건데, 소속사가 예전과 같이 연예인의 일거수일투족을 관리할 수 있는 시대는 지나갔다. 그래서 현행 전속계약서로는 전속계약을 회피할 수 있는 방안이 너무 많다. 회사는 계약을 유지해야 하지만 연예인들은 언제든 계약을 털고 나갈 수 있는 구조에서 전속계약 위반으로 다투게 되면 회사가 불리할 수밖에 없다. 최근에 벌어지고 있는 여러 사태에 있어 단순히 계약 해지를 주장하고 나가는 것,
이건 이제 뉴진스를 말하는 거죠. 이건 전속계약 신뢰도 자체를 떨어뜨리는 행위로 굉장히 위험한 사태다. 일방적인 전속계약 해지 선언과 그에 따른 독자적 활동은 매우 위험하다. 지금 뉴진스가 하고 있는 행보, 우리 해지됐고요. 앞으로 우리가 하겠습니다. 라면서 뭐 이름을 바꿨나느니, 그리고 홍콩 가서 공연을 하고 신곡도 발표하겠다느니, 이것 자체가 신뢰도 자체를 떨어뜨리는 행위이고 매우 위험하다라고 하는 거죠. 그래서 이게 언제든지 전속계약 효력을 갈아엎을 수 있다는 것을 뜻한다라고 말을 했습니다. 그래서 이런 문제에 대해서는 법의 테두리 안에서 CCBB를 가려야 한다고 표출하셨고요. 그 다음에 네, 현재 이 전속계약 효력 정지 가처분 같은 경우 인정이 되면은 기획사는 즉각적인 피해를 입죠. 근데 가수는 독자 활동이 가능해지는 구조다. 그래서 이를 해결하기 위해서 이런 분쟁 발생 시 법적 조정을 거치는 절차를 강화해야 한다는 게 골자인 거죠. 네, 이 부분도 일리 있다 보고요. 자, 그 다음으로 한국음악 레이블 산업협회 신종길 국장입니다. 그래서 현재 갈등 문제를 완화하기 위해 대중이 갖고 있는 음반 제작자 수익 배분에 대한 오해를 바로잡아야 한다는 의견을 내보이셨고요. 그래서 제작사가 48.25% 이건 뭐야? 이건 아까 얘기했던 거고요. 전속계약 일방적 해지, 독자적 활동은 매우 위험. 자, 근데 아무튼 이분께서 말씀하셨던 거는 제작사가 48.25%의 수익을 가져간다고 알려져 있지만 실제로는 유통사, 제작비 회수 등으로 나뉘어 실질적인 이유는 훨씬 적다. 제작자들이 산업에 기여하는 역할을 제대로 평가받지 못하고 있고 노예 계약이라는 부정적인 이미지로 인해 음반 제작자가 불공정한 이익을 가져간다는 오해가 확산되고 있다고 우려를 했습니다. 네. 이건 뭐 초반에도 말씀드렸지만, 뭐 대중 혹은 팬덤은, 이 욕심쟁이들, 돈만 밝히는 사람들이라고 생각할 수 있는데, 그게, 많은 오해가 있다라고 보는 것 같고, 물론 그 중에서는 진짜 욕심쟁이가 있을 수도 있겠죠. 물론 악인이 있을 수도 있겠고, 근데 이걸 너무 일반화하면 위험하다는 거고, 또 한편으로 있어서는, 미니진 씨가 계절시란 단어를 공공연하게 쓴 뒤로는 참 안타까운 부분이, 그러니까 이런 기자회견, 점잖게 얘기를 하는 기자회견도 그런 뭐 몇몇 팬들은 이것만 보고 저 개저씨들이라고 조롱하고 할 수도 있겠죠. 그게 좀 저는 안타깝게 느껴집니다. 왜냐하면 아티스트와 이런 제작자를 우리가 소위 말해서 외모로만 봤을 때는 아티스트에게 팬들 입장에서 더 정이 가죠. 그죠? 그런데 실상을 살펴보면은 이게 아티스트만 존재한다고 성공할 수 있는 게 아니고 뒤에서 서포트 해주는 수많은 인력들이 존재하는데 아티스트가 인기가 많고 명예가 높고 그리고 팬덤의 지지를 받았다고 해서 이 모든 그러니까 저울추가 아티스트에게 쏠려져 있는 이런 현실에 대해서 우리가 좀 자각을 할 필요가 있다라고 경종을 울리는 차원에서 메시지를 계속 던지고 있다고 봅니다. 자, 그 다음에 마지막으로 발언을 하신 분은 헤럴드 경제 서병기 선임 기자입니다. 이분께서 지난 2009년 장자연 씨 사태가 있었어요. 이 노예 계약이 발단이 되었던 대중문화예술산업발전법 제정 이 절차가 진행이 됐을 때 표준 계약서 관련해서 공청회에 여러 차례 참석을 했던 분이라고 합니다. 그렇죠? 그리고 이 이후에 동방신기 그 사태가 또 벌어지면서 표준 계약서가 정립이 됐죠. 아무튼 이분께서 말씀하시길 표준계약서의 제일 두 가지를 말씀하셨습니다. 첫 번째는 표준계약서의 제일 중요한 규정이 계약 위반에 대한 규정이다. 그러나 신뢰 관계가 깨지는 것에 관련해서는 이제 구체적 방식으로 기술이 되어 있지 않기 때문에 아까 말했던 가처분, 전속계약 효력 정지, 가처분 신청이 남발될 수밖에 없는 구조를 가지고 있다. 그래서 구조가 문제라는 거죠. 신뢰 관계가 깨지는 것에 대해서 이게 좀 집중을 하고 기술이 되어야 되는데 이게 아티스트에게 유리하게 이 표준계약서가 지금 작성된 그 방식에 따라서 그렇게 구조가 성립이 돼 있다. 그리고 뉴진스의 경우가 그 취약점을 악용한 예라고 이렇게 언급을 했고요. 그러니까 언지를 주셨고요. 그 다음에
양측의 주장이 지금 너무나 다르죠. 뭐 하이브 어도어가 그렇고 뉴진스 뭐 미니진이 그렇고 그래서 본안 소송을 가지도 않고도 이 신뢰관계 파탄이라는 일방적 주장만으로 계약 파기를 진행하면서 이 팬덤, 권력형 팬덤이나 일부 네티즌이 만들어낸 이 프레임이 가짜 뉴스화되어서 역바이럴이 난무한 상황이다라고 얘기를 했습니다. 이거는 꽤나 특히 뉴진스 탓에서는 본질을 꿰뚫고 있죠. 네, 안물안궁 헤드라인이 중요해. 그리고 본인의 말을 받아쓰지 않으면 다 하이브 어용지고 그리고 뭐 본인들을 지지해주는 본인들의 의견을 담아주는 언론도 분명히 있죠. 그건 제가 최근에 템퍼링이라는 제목의 곡에 언급을 하기도 했었고요. 아무튼 이런 언론전을 하고 팬덤, 권력형 팬덤이라는 용어도 좀 흥미로운데 이 세력들이 합쳐서 프레임을 만들어내고 이 프레임이 가짜 뉴스화돼서 역바이럴이 난무한 상황이다. 그래서 이러한 역바이럴이 악화되면 중간에 사람이 죽을 수도 있는 문제이고 실제 그런 경우도 없지 않다라고 하면서 이 산업 발전을 위해서 언론도 경각심을 갖고 바라봐야 한다고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 좀 흥미로운 예시를 했던 게 최근 가짜 뉴스 아까 했었잖아요. 가짜 뉴스는 막을 수 없다. 이거 막기가 요즘 들어서 너무 힘들다라고 하면서 예시를 든 게 최근 AI 그 딥페이크죠. 트럼프가 일론 머스크의 발에 키스를 하는 이게 또 기사화되고 나가기도 했다. 이러면서 이거는 최근에 이제 공공연하게 발생을 하고 있고 이걸 막을 수는 없지만 언론도 좀 경각심을 가지고 기사를 써야 될 때가 아닌가라고 기자님들에게 말씀을 하셨던 거죠. 아무튼 네, 이 정도로 발언이 정리가 됐고요. 여러모로 저는 흥미로웠습니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 이 5개 협회가 뉴진스 사태를 이 뭐 몇몇 헤드라인이 보이는 것과는 다르게 뉴진스 사태를 직접적으로 그 중점적으로 얘기한 건 아니지만 뉴진스와 하이브, 어도어 간의 전속 계약 분쟁을 가리키고 있었죠. 레퍼런스를 하고 언급을 하고 있었죠. 그런데 본질은 이걸 넘어서 결국은 산업의 보호를 위해서 이렇게 메시지를 전한 게 아닌가 싶습니다. 자, 이 정도면 된 것 같고요. 그래서 이 기사 같은 경우는 어디죠? 연예인 보호만 있는 표준 전속 계약서. 때로는 도입 취지가 좋은 제도임에도 의외의 부작용이 발생한다. 그래서 엔터 시장에서 통용되는 표준 접속 계약서를 교묘히 이용하는 연예인과 연습생이 늘고 있다. 물론 예전에 문제가 많았습니다. 노예 계약 문제가 많았었죠. 근데 이 뒤로 제도화했고 계약 기간을 최대 7년으로 제한을 하고 그 다음에 인권 보호 장치를 마련을 했지만 그래서 노예 계약이라는 병폐를 끊어냈지만 전속 계약 분쟁이라는 또 다른 사건을 만들어냈다. 그러죠? 그래서 이 기획사의 권리보호 규정에 빠져있던 맹점을 역이용해서 소송을 제기하는 연예인이 많아지면서 공정위가 만드는 기준이 엔터 산업 발전을 저해한다는 지적이 나온다라고 했고요. 이런 기사는 2023년 기사입니다. 뉴진스 사태가 벌어질 줄은 꿈에도 몰랐겠죠. 그래서 회사는 연예인 가로치기를 당해도 적절한 대응을 할 수가 없다. 그래서 엔터 산업의 경제 가치가 커진 만큼 템퍼링으로 인한 갈등 및 계약 분쟁이 더 빈번하게 발생할 것으로 예상된다. 이미 이때부터 워닝 사인, 그러니까 워닝, 그 경고의 알람은 발생했었고 뉴진스 사태가 벌어진 거죠. 네. 기울어진 운동장 형태의 전속 계약서를 개편해서 이 문제를 해결하자. 그죠? 연예인의 책임과 의무를 명확히 기재해달라. 네. 다시 한번 말씀드리지만 아티스트 보호하지 말자라는 게 아니죠. 책임과 의무 중요합니다. 책임과 의무를 무시하고 우리 해주됐으니까 떠날 거예요 라는 거는 매우 책임 없는 소리이고요. 규탄받아 마땅한 자세라고 봅니다. 그래서 이 개정된 시스템 필요성에 대한 목소리가 커지고 있고 뭐 개정할 계획이라 했는데 딱히 개정이 된 것 같지는 않고요. 그래서 이런 표준인 전속 계약서도 좀 어느 정도 개정이 필요할 것 같고 그리고 국회의원분들도 부디 정신 차리고 사태를 포괄적으로 바라보면서 리서치를 좀 더 제대로 했으면 좋겠어요. 사태에 대해서
양쪽의 말을 충분히 담아 듣되 주관을 가지고 리서치를 하고 좀 더 사태를 객관적으로 바라봤으면 그러니까 주관적이면서도 객관적으로 바라봐야겠죠. 네, 이렇게 마무리하고요. 영어로 또 하겠습니다. 이거를 직접 보셨다면 어떤 느낌을 받으셨는지 라이브 스트리밍을 그리고 네, 의견 자유롭게 남겨주시되 신경 쓰면서 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 영어로 하겠습니다. Alright guys, just came back from the bathroom. Alright, did you guys all watch this? Today, 5 major music-related associations in Korea had a press conference on February 27th. The conference title was Let's Keep a Promise. Without record producers, there is no K-pop. Okay, it was held at the JW Marriott Hotel, Seoul, in Seoul City. And the event was organized by the Korea Management Federation, KMF, the Korea Entertainment Producers Associations, KEPA, the Korea Music Label Industry Association, LIAK, the Korea Music Industry Association, KMIA, and the Korea Music Content Association, KMCA. And they held this conference to advocate for a fair protection of rights within the music industry. And these associations are the ones who came up with the statement against NewJeans and NewJeans and to appeal to the government and the lawmakers, saying that we need a better system to protect the system and the relevant parties within the industry. Okay, now, as per the tradition of events like this in Korea, the representatives or the directors or the chairman of these associations first took a photo before the reporters. From the left, Kim Cha-won, chairman of the Korean Music Content Association, Choi Kyung-sik, Im Baek-un, Park Kang-won, and Lee Myung-gil. So these are the directors or chairmen of these associations. But the ones who actually spoke at the event were these people. So Choi Kang-ho, Secretary General of the Korean Music Content Associations from left, and Choi Jae-woo, CEO of FNF Entertainment. Kim Myung-soo, Director of the Korea Entertainment Producers Association, Lee Nam-kyung, Director of the Korea Management Federation, Shin Jong-gil, Director of the Korean Music Label Industry Association, and Seo Byung-gil, journalist at Herald Economy. So there were 6 speakers. It started with Choi Kang-ho, Secretary General of the Korean Music Content Association, and then they all, it was like a debate style, right? So he first had like a keynote style opener speech, prepared remarks, and then they had like a discussion or / debate, and then it ended with Q&A session with the journalists or the reporters. And yes, Choi Kang-ho, the Secretary General of the Korean Music Content Association, started the event
with prepared remarks. And I want to show you something. You see this, he's holding up his pinky, right? And this was kind of funny because at the end of his speech, prepared remarks, he did this. There's no sound, so just watch this. He said, 약속을 지켜주세요. So what he said was, please keep a promise. And then he raised his pinky, saying that for the sustainable development of the K-pop industry, please keep a promise. So it was sort of like a performance that he prepared. And it's in line with the title of the press conference, Let's Keep a Promise, right? You see in the background it says, Let's keep a promise. Without record producers, there's no K-pop. 음반 제작자가 없다면 K-pop도 없다. 그렇죠? Right? But I don't know. It was kind of funny because and he did this pose for like several seconds so that the journalists could take photos of him. And then he did it with a straight face. Sorry, I couldn't help but laugh. Let's have a good laugh before we go into details of the press conference. And one of the reasons why I laughed was because I don't know. I kind of felt sorry for this guy because he probably knew that those people, those so-called fans of a certain artist or the fandom, who really did not who didn't feel satisfied or weren't so pleased about the fact that these associations will have a press conference. He probably knew that they will make fun of him, right, online, which is already happening on X. Yeah, there were, and I felt bad because I knew that would eventually happen, but I don't know, maybe he expected that, but he decided to do it anyway as part of a performance to deliver the message that he wanted to convey, right? Keep a promise, which is at the center of this whole discussion, right? Because right now, what NewJeans is doing, or whoever is trying to Tampering is doing or might be doing, is disregard the whole contract or promise, right? So at least respect the contracts and promise. Yeah, and let's talk more about what he said as a speaker in depth. So once again, this person is Secretary General of the Korean Music Content Association, KMCA. And 최강호, he emphasized that for the continued growth of the pop music industry, K-pop, the so-called 3ECT code must be upheld. What does it mean? So he came up with these code, 3ECT. Connect, respect, and protect. Why? Because all these three words end with the letters ECT. Yeah, Korea does this a lot, right? Come up with this, cool catchphrase to deliver their message. Anyway, connect, which links all stakeholders. Respect, which fosters mutual understanding and consideration. And protect, which safeguards the industry's ecosystem, right? So on connect, he said that, explaining the concept of connect, Choi Kang-ho stated that the foundation of the popular music industry is the exclusive contract between agencies and artists. This relationship is not one of employer and employee, but rather a partnership. An exclusive contract is like a three-legged race where both the agency and the artist tie their legs together and run forward as a team. Do you guys know what this is? This is like a, popular, this is what you would do if you're an elementary student and have an athletic event. Actually, if you have watched Squid Game Season 2, this was one of the games. I think it was a second game, right? Where the players tie their legs together with 5 people as one team, right? So that's what he was talking about. So it's supposed to be a team,
right? An exclusive contract is what is supposed to hold them together. It's like a three-legged race where both the agency and the artist tie their legs together and run forward as a team. But he went on to warn. But recently, this partnership has been under threat, he said. Some unethical agencies are trying to convince artists to break their contracts, while producers hired by agencies and powerful financial backers lurking in the background are also contributing to the problem. And then he went on, even fandoms and government policies that support artists leaving their agencies are narrowing the role of agencies, which serve as a driving force behind the music industry. Violations of exclusive contracts and tampering are becoming widespread, he said. Ironically, he pointed out, fan clubs are making it even harder for agencies, pressuring artists to leave if they perceive the agency as lacking. So even when an artist succeeds, they live in constant fear of contract termination. Here, they refer to the agency's people, right? So he said, we urgently need an updated standard exclusive contract that aligns with today's industry. And he made a point, because we see this a lot, especially on X or online communities. Fans saying that, my bias should leave the company altogether. What is this agency doing? What are these people doing? They suck. They're so lacking. They're not providing enough support for my artist, my bias. And even for like BTS, we see this every day online, right? We want certain members to leave HYBE or big hits. Now, when it comes to artists with the right mindset or who's experienced, who have gone through a lot, they'll be like, when they see posts like this, they're like, here we go again, and then just brush it off. But what about those young artists who are still in the initial phase of their career, but who have experienced huge success already? If they read some things like that, they'll be like, oh, okay, it seems like I will still be getting a lot of support from my fans, even if I were to leave my agency, right? And then the temptation kicks in. And that will lead to a tragedy, because right now, within the current system, there's nothing agencies could do if artists just decide to break the contract and leave altogether and do the tampering. And this is something that these speakers will convey as a message throughout this event. Okay. Now, on to the second keyword, respect. Choi said, he highlighted the importance of respect and caught attention by revealing that the average annual salary of employees at HYBE's subsidiary label Believe Lab is 50 million Korean won. Why did he say that? He said, there was a case where a manager allegedly told an artist earning tens of billions of won to ignore her. Here is, of course, referring to Honey case, right? And Honey, in the first year since her debut, allegedly made 5.2 billion Korean won. Now, one thing I want to quickly point out is that this average salary is literally average, right? So it combines ordinary staff and the executives' salaries combined and average them, right? So when it comes to the staff, their salary will be much lower. But of course, Believe that HYBE in general has a high standard and higher salary compared to other companies. But even considering that, there's a huge gap between Honey and the staff who allegedly said ignore her in terms of the money that they're making. And accordingly, the power they hold, right? And the support they get from people. He said, the artist claims to have heard it, the ignore remark, while the manager, the staff, manager, denies ever saying it. This conflicting account eventually led to the proposal of amendments to the Popular Culture Industry Act and the Labor Standards Act, commonly referred to as the NewJeans Honey Law.
He said, I don't want to take sides. But the real issue is that an artist's claims are often accepted as fact before the court has even ruled. It has become a case of unknown means guilty, famous means innocent. And that was what a lot of media agencies use as their headline. Again, unknown means guilty, famous means innocent. Wow, boom. Because of their fame and strong fan bases, artist statements are increasingly treated as absolute truth, effectively deciding matters before the legal process even begins. And yeah, that's basically what happened with the whole Honey case being held at the National Audit. I mean, being able to speak at the National National Assembly itself is a sign of power that you have, right? He also added, if there was an opportunity to hear the claims of a famous artist, the perspective of the lesser-known manager or staff involved should have been considered as well. When an artist leaves their agency unexpectedly, countless employees are left jobless and uncertain about their futures. We need to reflect on who the real vulnerable parties are in this industry. And yeah, I absolutely agree with him. And these speakers, what they have again and again emphasized is that that they're aware of the fact that artists are supposed to be protected. That's absolutely right. But right now, things are going very strange, where even if artists say something absolutely ridiculous, because of the support they get and because of their huge popularity, everyone is listening to them, tuning to them, right? While literally ignoring the perspective of a lesser known staff of Eyelid, for example, who said, I never said ignore her remark, right? And yeah, that brings us back to this national audit case, right? All these politicians just listening to Honey speak while never talking about that lesser known staff who makes much less money compared to Honey. Why we bring up the issue of money? Because money usually means power here. Honey had power. The manager, staff didn't. And nobody cared about her, right? And that's something that I have been emphasizing in my videos. And these politicians even come up with a bill, proposal of amendments to the Labor Standards Act, commonly referred to as the NewJeans Honey Law. But their job is to protect all citizens, right? And Eyelid manager is also a citizen who's supposed to be protected. And ironically, Honey, I'm not trying to discriminate or anything, but ironically, Honey is not a Korean citizen, right? So this whole thing was, of course, okay, listening to an artist is important and they need to be protected, but Choi said, emphasize, we need to take care of the whole, we need to look at the things more objectively, right? And reflect on who the real vulnerable parties are in this industry. Was it really Honey who made tons of money and who are getting a lot of support from her fans, and who even had like media influences with Minijin, or was that the Eyelid manager, the true vulnerable party in this industry? All right, moving on. On protect, the third keyword. He emphasized, as I have said many times before, today's discussion is not about determining who is right or wrong. Disputes and conflicts arise in every industry. It's completely natural. The only way to protect the industry amid these challenges is to uphold agreements, which means adhering to laws and regulations, right? So he called for respecting legal rulings based on established regulations and crafting policies grounded in objective data and facts. But
He also acknowledged concerns regarding the HYBE NewJeans Adore situation, stating, "It is not appropriate for the association to comment on this case, HYBE NewJeans Adore stance. We are here to discuss principles. If our remarks have made fans uncomfortable, we sincerely apologize," he added. "But this is not just about NewJeans." While HYBE, NewJeans, and Minigen hold significant presence, there are many other industry professionals involved as well. The entertainment management industry is fundamentally a partnership, yet the final output is always credited to the artist. An artist can hold a press conference claiming they haven't been paid or they have been, discriminated against, but agencies are expected to remain silent. That was his point. And this applies to not only HYBE or NewJeans or Adore, but other agencies or the entire industry itself, which is the very reason why these 5 associations decided to raise their voice. Now, he also spoke about the growing pressure from fandoms for artists to switch agencies. He said, "Fans may genuinely believe that urging an artist to join another agency is in their best interest, but what is intended as goodwill toward the artist can translate into hostility toward the agency." He also expressed concerns about the negative public sentiment toward the agency employees, saying, "For these staff members, this is their workplace. Imagine the immense fear of facing cyber attacks from an anonymous, online mass while simply doing their jobs. Realistically, hiring a lawyer to defend oneself is not an option for most people. Their names are exposed, and there are even calls for their dismissal. I hope the government and the National Assembly can step in to help address this issue." And yeah, I absolutely agree. Once again, the government and politicians, lawmakers have to take care of or listen to different parties, and listen to their opinions and their voices, right? Not just popular ones. And what was the phrase again? Unknown means guilty. Famous means innocent. 유명무죄, 무명유죄. Or 무명유죄, 유명무죄. That was quite an insight. All right, so that was what this person said. Moving on to this guy, 최재우, the CEO of FNF Entertainment and the producer behind the girl group UNIS, UNIS. So he also spoke. He emphasized that K-pop agencies operate on a pre-investment model, bearing significant costs from the very first stage of casting new members. He explained, "Expenses begin as soon as we plan auditions or scout talent worldwide, often traveling to K-pop academies across different countries. Once trainees are cast, agencies provide them with training, accommodations, and meals. For foreign trainees, we'll also handle visa and health insurance issues to help them settle in Korea. From the very start, idol production is a high-risk investment." He further explained, "Training includes choreography, vocals, rap, and even lessons on how to perform in front of cameras." Yeah. And foreign language classes are also part of the program, especially because K-pop has been going global. And some idols, this was kind of interesting. He also said some idols undergo cosmetic treatments to enhance their appearance. Even small and mid-sized agencies typically invest anywhere between 1 billion to 10 billion Korean won, which is approximately 750,000 USD to 7.5 million USD in the whole process. And yeah, this has been known and written about it, right? Even for SMB, small to medium sized businesses, enterprises, 1 billion as a cost investment is nothing.
But for large-scale projects, it can go up to 10 billion, if not more. So that was what he said. Moving on to Kim Myung-soo, director of the Korea Entertainment Producers Association. He warned that the issue of tampering has escalated to a level that threatens the rookie market. He said cases of exclusive contract violations are no longer limited to major agencies. They are now spreading to indie and mid-sized agencies as well. Some large agencies and financial backers are frequently involved in poaching artists. To prevent this, we need to strengthen non-compete clauses and tighten the registration requirements for popular culture and arts planning businesses. Right now, agencies invest in developing artists only to have them taken away, after which a new company is formed to continue their activities. This cycle keeps repeating. So he stressed that tampering should be addressed from a protective standpoint, saying there needs to be a clear definition of non-compete obligations and their duration. Even if tampering leads to a complete breakdown in relationships, legal measures should prohibit artists from engaging in competing activities within the remaining term of their exclusive contract. This would render tampering ineffective in the first place. He also raised concerns about the fairness of temporary contract suspension injunctions, 가처분, which allow artists to continue their careers while agencies suffer losses. He said, if an injunction is granted, the agency loses all the content it has invested in, while the artist gains the opportunity to continue their career independently, right? Assuming that they have financial backers, new agency, and support from the fans, right? There's nothing the agents could do, right? Except just to watch helplessly. He said, the system inherently disadvantages agencies. If a ruling results in losses for an agency, then there should also be rulings that hold artists accountable. But rather than allowing things to reach that point, the courts should first facilitate mediation to encourage cooperation between both parties. He also noted that current exclusive contracts offer too many loopholes for artists to terminate agreements, leaving agencies at a disadvantage in disputes. He said, the days when agencies could micromanage an artist's every move are long gone. Under the current contract framework, agencies are required to uphold agreements, but artists can walk away at any time. If a dispute arises over a contract violation, agencies are almost always at a disadvantage. He also warned that the rising trend of artists unilaterally terminating contracts and continuing solo activities poses a serious risk to the credibility of exclusive contracts. He said, what we are seeing now, where artists simply declare contract termination, NewJeans, and leave, severely undermines trust in exclusive contracts. It is an extremely dangerous situation. If such unilateral contract terminations and subsequent independent activities become normalized, it will mean that exclusive contracts can be overturned at any time. He also emphasized that these issues must be resolved within the legal framework, arguing that strengthening legal mediation process is essential in handling exclusive contract disputes. What else? Hold on. Give me 10 seconds. I need to. All right. We're good. Actually, give me 5 more seconds. All right. So that was what he said. Moving on to Lee Nam-kyung. I'm saying their names right? I think so. All right. So Lee Nam-kyung, the director of the Korea Management Federation, he pointed out that the most obligations and responsibilities in agency artist contracts fall on the agency. Once again, I think I have to reiterate one more time that these people are aware of the fact that artists are supposed to be protected, but they're conveying this message because most people have this misunderstanding that all these people
within agencies are greedy. They only care about money and they're evils, right? When in fact, if you look at carefully, things are not there. Not everyone's well off, right? And in fact, all these agencies take so much risk. And then right now, when it comes to these like injunctions and the contracts, things are really a bit disadvantaged for these agencies. And which is why they held this press conference to correct these misunderstandings and call for adjustments, appealing to lawmakers and politicians, the government, and also to the people and the media as well, as we later hear from them. He said, the entertainment landscape has changed, and the relationship between artists and agencies is no longer hierarchical, but rather a partnership. But the standard exclusive contract still places the majority of contractual responsibility on the agency. In contract disputes, agencies are usually forced into a defensive position, while artists take the offensive. And there are few measures in place to counter this imbalance, meaning there are not many measures, no measures in place to counter this imbalance. He emphasized the financial risk that agencies take from the moment they cast and manage an artist. He explained, agencies invest money from the casting stage, covering training and care. The industry structure is based on upfront investments and later returns. But if an artist decides to break or violate their contract, how is an agency expected to sustain this model? So that was a point he made. Moving on to Shin Jong-gil, the director of the Korean Music Label Industry Association, he emphasized the need to correct public misconceptions about profit distribution in the record production industry to help ease current conflicts. He said that it is widely believed that production companies take 48.25% of the revenue, but in reality, a significant portion is allocated to distributors and recouping production costs, leaving much lower actual profits. The contributions of producers to the industry are not properly recognized, and due to the negative perception of so-called slave contracts, 노예계약, there's a growing misconception that record producers are unfairly profiting. So once again, they're trying to correct this misunderstanding, right? All right. So that's what he said. And last but not least, here's what is his name? Seo Byung-gi. He's a journalist, senior journalist of Herald Economy. So, to give you a bit of background of this person, in 2019, there was the Pop Culture and Arts Industry Development Act that was enacted in response to the tragedy of Jang Ja-yeon, who had to suffer from slave contract, and this was a scandal, right? So-called Jang Ja-yeon slave contract scandal. And this journalist, Seo Byung-gi, had attended multiple public hearings on the standard contract system at the time. And so he had some background and experiences about this. And he shared his perspective, saying, the most crucial clause in the standard contract is a regulation on contract violations. But since there are no specific provisions detailing how to address a breakdown in trust, the system inherently allows for the frequent misuse of injunctions to suspend exclusive contracts. The NewJeans case is an example of how this loophole can be exploited. He continued, in a situation where both sides have vastly different claims, NewJeans has proceeded with contract termination without filing a formal lawsuit, relying solely on the unilateral argument that trust has been broken. Meanwhile, this was interesting, this was the second point that he made, power-driven fandoms and certain netizens have created narratives that have turned into misinformation, or rather fake news, fueling a reverse viral backlash, 역발들, or astroturfing backlash. If such reverse viral attacks escalate, people caught in the middle
could suffer severe consequences, even fatal ones. As we have seen in past cases, he said, the media must be aware of its responsibility in covering these issues for the healthy development of the entertainment industry. So this was quite insightful, especially given the fact that he's a journalist, a senior journalist. So he's directly appealing to Korean journalists, right? K-media, saying that, hey, we need to be more careful and cautious about what we cover and how we cover certain issues, right? And he even said that these narratives created by these power-driven fandoms and certain forces turn into fake news. And he recognized the fact that in today's world, fake news is hard to prevent. And interestingly, the example that he gave was this one. The recent case where there were like AI made, deepfake made videos about like Trump kissing Elon Musk feet, right? Of course, fake news, fake. But these were actually made into news, fake news. And that was an example that he gave to drive a point that this is hard to prevent nowadays, fake news. But the journalists, we as journalists, as a collective group, can be at least careful about what we cover and do some due diligence, research before we cover certain issues, right? So, yeah, I agree with the point he made. And that's it. These 5 industry associations did not explicitly discuss NewJeans. So that wasn't their centerpiece, as opposed to how certain journalists or media agencies made it seem like to be. You know, if you read headlines, it makes it sound like all they talked about was NewJeans that, NewJeans this, NewJeans that, or Minigen this, Minigen that. But it was more about the development or the sustainable development of the industry. And that brings us back to this, the post he made, right? Keep a promise. You know, show your respect for the system and for different parties, and try to follow through your contract and respect the contract, right? So yeah, but at the heart of the issues is, of course, the NewJeans and Minigen case, right? And their statements were clearly directed at the ongoing contract dispute between NewJeans and Adore and HYBE, right? So that was that. Let me know what you think. Did you actually listen or watch the streaming? I'm not sure if there weren't translations, I don't think. But which is why I made this video, to provide you with information and what was being discussed, right? So what do you think? Do you agree with what these people said? Do you disagree? Why or why not? Feel free to discuss. And as always, let's stay respectful, positive, and classy. Okay? Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.